Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io mi chiamo Amin e se siete interessati o incuriositi dal mondo della finanza e degli investimenti, non esitate ad iscrivervi al canale. Oggi andremo a parlare di alcuni spunti di riflessione che ci ha dato Warren Buffett all'annual meeting della Berkshire Hathaway. L'assemblea è durata circa 4-5 ore, in cui Warren Buffett, il suo braccio destro Charlie Munger, Greg Abel, Ajit Jain hanno risposto alle domande degli azionisti. Quindi nel caso ve la foste persa e volete rivederla, vi lascio il link in descrizione. Però in questo video vorrei soffermarmi sulla parte iniziale del meeting, la parte in cui Warren Buffett dà degli spunti di riflessione soprattutto ai giovani investitori. Spunti molto ma molto interessanti e che ci potrebbero tornare utili a tutti noi. Per questo ho voluto prendere delle parti di questo speech, le parti più interessanti che ci potrebbero tornare davvero utili, e ve le ho tradotte in modo che possiate comprenderlo in modo molto più fluente e comprensibile. Spero che apprezziate, nel caso spaccate il tasto delle like per supportare tutto il lavoro che c'è dietro alla creazione di questi video. Infatti, come vi dico spesso, se vogliamo diventare degli investitori intelligenti, dobbiamo assolutamente studiare tanto e soprattutto ascoltare le persone che hanno fatto la storia nel mondo degli investimenti. E sicuramente Warren Buffett è uno di questi e per questo motivo ve ne parlo spesso sul canale. Quindi Warren, ti lascio la parola. I would like particularly new entrants to the stock market to ponder just a bit before they try and do 30 or 40 trades a day in order to profit from what looks like a very easy game. So slide L1. So put that up. And on March 31st, I ran off a list of the 20 largest companies in the world by stock market value. And those names, a good many of which you'll be familiar to, but they were led by Apple at slightly over 2 trillion. And it went down to the number 20th was worth 330 odd billion. But those are the 20 largest companies in the world by market value on March 31st. But what I would like you to do is look at that list for a minute or two, if you want to, and then make an estimate, make your own guess. How many of those companies are going to be on the list 30 years from now? Here they are, these powerhouses. And how many would you guess are going to be on the list? Well, you know, it's not going to be all 20. It may not even be all 20 today or tomorrow. Because this was March 31st. But what would you guess? Quindi, secondo voi, quali sono le società di questa lista che resteranno sempre tra le 20 più grandi per capitalizzazione fra 30 anni? Sicuramente Apple, Amazon, Facebook, tutte aziende fantastiche che sicuramente resteranno tra le big fra 30 anni, vero? Vediamo cosa ci dice Buffett. Well, whatever it would be, I would now invite you to look at slide 2, or L2, which goes back a little more than 30 years, and look at the top 20 from 1989. And if you look at the top 20 from 1989, there's 2 things that should grab your interest, at least 2. None of the 20 from 30 years ago are on the present list. None. 0. There were then 6 U.S. companies on the list, and their names are familiar to you. We have General Electric, we have Exxon, we have IBM Corp. I mean, they're still around. Merck is down there at number. None made it to the list 30 years later, 0. And I would guess that very few of you, when I asked you to play the quiz a few minutes ago, would have put down 0. And I don't think it will be 0. But it is a reminder of what extraordinary things can happen. Things that seem obvious to you. Japan had this wonderful bull market for a very long time, so you had a number of Japanese companies on the list. Today there are none, and the United States had the 6. Now we have 13, but they aren't the same 6.
Come avete visto, nessuna delle più grandi società al mondo al momento attuale c'erano nella lista tra le più grandi al mondo 30 anni fa. Infatti Buffett ci sottolinea quanto sia difficile poter scegliere le future vincitrici di un domani, perché nel corso del tempo possono davvero cambiare tantissime cose. Per quello è importante restare aggiornati sulle aziende che si decide di inserire in portafoglio in ottica di lungo periodo, perché di per sé fare stock picking è molto molto difficile, quindi restare aggiornati mi pare almeno il minimo. Quindi perlomeno bisogna avere una propensione nell'analisi delle aziende, quindi almeno spulciarsi i bilanci, i vari report, continuare ad aggiornarsi su quell'azienda e vedere se il suo vantaggio competitivo è rimasto o rimane, o se si sta modificando nel corso del tempo. Poi non dico per forza restare aggiornati trimestre per trimestre, perché anche se si salta una trimestrale non muore nessuno, però almeno come minimo di anno in anno valutare se l'azienda che si è in portafoglio è ancora ottima e se non si è deteriorato il suo vantaggio competitivo e tutte le altre caratteristiche per cui l'avevamo inserita in portafoglio all'inizio. Ed è anche per questo motivo che quando si stima il valore intrinseco di un'azienda spesso si utilizza un orizzonte temporale o di 5 o di 10 anni, perché appunto farlo già più di 10 anni, già a 10 anni siamo al limite, perché è difficile già stimare che quanto varrà un'azienda fra 10 anni, figuriamoci fra 30 anni, perché davvero nel corso di questi decenni può davvero cambiare tantissimo. Già pensiamo solo 20 anni fa come è cambiato il mondo in 20 anni, grazie alla tecnologia. Quindi chissà cosa potrà succedere nei prossimi 20-30 anni. Quindi se già di per sé è difficile scegliere le future vincitrici di un domani in ottica di lungo periodo, figuriamoci sceglierle in ottica, cioè fare stock picking nel breve periodo, che è ancora molto più difficile, dato che nel breve periodo davvero qualsiasi cosa può accadere. E quindi, se vedete all'inizio del video, ho dato anche una stoccata a chi ha iniziato ad investire facendo 30-40 transazioni al giorno, o comunque forse a chi fa trading, quindi ce l'aveva più verso queste persone. Perché di fatto fare stock picking cercando di trarre profitto è davvero molto molto difficile, e neanche i professionisti certe volte ci riescono, diciamo la maggior parte delle volte. Inoltre Buffett, con un esempio pratico, ci sbatte in faccia la realtà e ci fa comprendere quanto davvero sia difficile fare stock picking, anche se l'azienda che abbiamo inserito nel nostro portafoglio opera in un settore super promettente per il futuro, che sicuramente farà parte del futuro, però scegliere un'azienda che sarà davvero dominante in quel determinato settore è davvero difficile. E Buffett, appunto, con un esempio ce lo spiega benissimo. Secondly, people get enormously attracted to various industries. I mean, they think if you know, if a company says it's in the XYZ industry and that's a popular one, you can sell IPOs, you can sell SPACs, people disregard sales numbers, earnings numbers. It's just, it's the place to be. So, Berkshire Hathaway, where was the place to be in 1903 when my dad was born in 1903, but that wasn't really that big of news. But it wasn't big news that actually Henry Ford was starting the Ford Motor Company. He'd failed a couple of times before, but he was about to change the world. I mean, the auto, when you think about everything, we've got a great auto insurance company. If there weren't any autos, we wouldn't have Geico. But it transformed the country. And Henry Ford brought in the $5 daily wage, and that was a huge thing. Assembly lines, everything, autos came along. So let's just assume that you had seen a quick glance back in 1903 of all the interstate highways, 290 million vehicles on the road in the United States, everything about it. And you said, well, this is pretty easy. It's going to be cars. It's going to be autos. So I decided to look at the history, and I thought I'd put up the list of auto companies from over the years. And I was originally going to put up just the ones that were the M's so I could get them on one slide. But when I went to the M's, it went on and on and on. So I just decided to put up the ones that started with MA. And as you can see, there were almost 40 companies that went into the auto business, just starting with MA, including our Marmon there in the middle column. And in any event, there were
at least 2,000 companies that entered the auto business because it clearly had this incredible future. And of course, you remember that in 2009, there were 3 left, 2 of which went bankrupt. So there is a lot more to picking stocks than figuring out what's going to be a wonderful industry in the future. The Maytag company put out a car. Allstate put out a car. DuPont put out a car. I mean, there was a Nebraska Motor Company. Everybody started car companies, just like everybody's starting something now that can be where you can get money from people. But there were very, very, very few people that picked the winner. So I just want to tell you, it's not as easy as it sounds. Infatti con questo esempio Buffett ci ha fatto capire che è davvero difficile scegliere la futura vincitrice di un determinato settore in un domani. Come se adesso dovessimo scegliere la futura vincitrice nel settore delle auto elettriche, dell'energia rinnovabile, della cyber security, i primi settori che mi vengono in mente. Cioè è davvero davvero difficile scegliere la vincitrice di un determinato settore e non è detto che tutte quelle che operano in questo settore continueranno ad esserci fra 10, 20 o 30 anni. E come abbiamo visto nel settore automobilistico, tante non sono più rimaste. Ma quindi, dopo che abbiamo capito che fare stock picking è difficile, e questo in realtà già un po' lo sapevamo che fare stock picking è difficile, battere il mercato è difficile, e quindi cosa bisogna fare? Non investire? Buffett ci spiega come bisogna farlo, ma se lo si vuole fare in modo più saggio, c'è un'alternativa molto ma molto più intelligente da fare. I would invite you to think about one other thing as you look at this list. 1989 was not the dark ages. I mean, we weren't just discovering capitalism or anything else. And people thought they knew a lot about the stock market and the efficient market theory was in, and it was not a backward time. And if you look, the top company at that time had a market value of 100 billion, 104 billion. So the largest company in the world title in just a shade over 30 years has gone from 100 billion to 2 trillion. At the bottom, the number 20 has gone from 34 billion to something a little over 10 times that. Well, that tells you something about what's happened with equality, which is a hot subject in this country. It tells you a little bit about inflation, but this was not a highly inflationary period as a whole. But it tells you that capitalism has worked incredibly well, especially for the capitalists. And it's a pretty astounding number. Do you think it could be repeated now that 30 years from now that you could take 2 trillion for Apple and multiply any company and come up with 30 times that for the leader? You know, it seems impossible, and maybe it is impossible, but we were just as sure of ourselves as investors and Wall Street was in 1989 as we are today. But the world can change in very, very dramatic ways. And I'll just give you one other example you might ponder. This is when you start feeling too sure of yourself. One thing it shows, incidentally, is that it's a great argument for index funds, is that the main thing to do was to be aboard the ship, a ship. They were all going to a better promised land. You just didn't know which one was the one they'd necessarily get on. But you couldn't help but do well if you just had a diversified group of equities. U.S. equities would be my preference, but to hold over a 30-year period. But if you thought you knew a lot about which ones to pick, or the person that you had hiring, you were paying a lot of money to, had all these ideas, and they could tell you their best ideas in 1989 did not necessarily do that well, although overall equities were absolutely the place to be. In questa clip Buffett ci fa capire quanto sicuramente in ottica di lungo periodo il mercato azionario è uno dei migliori posti in cui stare, e la storia ce lo insegna. Però Buffett dice anche che, dato che è difficile comunque fare stock picking,
forse la cosa più saggia e intelligente da fare è investire in ETF. Infatti, se vediamo già solo la crescita che ha avuto l'S&P nel corso di questi 30 anni, vediamo come ha ottenuto delle performance spettacolari, e se avessimo investito 30 anni fa solamente in un ETF che replicava a basso costo, che replicava questo indice, avremmo ottenuto dei risultati strabilianti. Infatti, investire in un paniere diversificato di beni a basso costo, come il mercato americano o il mercato globale, credo anch'io sia una delle cose più sagge da fare e più semplici soprattutto. Infatti, non avessi del tempo per analizzare e non mi piacesse analizzare aziende a fondo, molto probabilmente investirei solamente in ETF e mi toglierei il pensiero. Ovviamente, dato che comunque è una parte che mi piace dell'investimento e credo che piaccia a tutti, però credo che sia anche importante avere una propensione nell'analisi, e spesso mi scrivete in privato ed è proprio questo che vi dico, nel senso, se avete una propensione nell'analizzare aziende per imparare, studiare e voler davvero anche acquisire esperienza nel fare queste cose, sicuramente potreste farlo, nulla ve lo vieta. Ovviamente dovete essere consapevoli che è difficile farlo, o comunque difficile battere davvero il mercato o cercare di ottenere delle performance soddisfacenti, però l'importante è esserne consapevoli. Per questo motivo anche una parte del mio portafoglio è in ETF, perché lo lascio passivamente e non ci penso. Inoltre Buffett però risottolinea la sua posizione chiara sull'investire in fondi indicizzati che comunque replicano il mercato globale, perché secondo lui è la potenza che continuerà a predominare nei prossimi anni, e infatti l'avevamo visto anche nella sua recente lettera degli azionisti come non scommettere mai contro l'America, e Buffett lo risottolinea ancora in un'altra parte del meeting. But what I would like you to do is look at that list. Starts off with Apple. Of the top 6 companies, 5 of them are American. So when you hear people say that America hasn't, it's not working very well or something of the sort, in the whole world, of the 6 top companies in value, 5 of them are in the United States. And if you think about it, we talked a little about this last year, but in 1790, we had 0.5% of the world's population. And a little less, we had 4 million people, 3.9 million people. 600,000 of them were slaves. Ireland had more people than the United States had. Russia had 5 times as many people as the U.S. did. Ukraine had twice as many people as the United States. So here we were. But what did we have? We had a map for the future, an aspirational map that somehow now only after the Constitution, 232 years later, leaves us with 5 of the top 6 companies in the world. It's not an accident. And it's not because we were way smarter, way stronger, anything of the sort. We had good soil, had decent climate. But so some of those other countries I named, and the system has worked. E quindi bisogna solamente investire nel mercato americano? Perché sarà l'unico paese che dominerà l'economia globale nei prossimi decenni? Oppure possiamo anche tenere in considerazione il mercato cinese, dato che comunque sta crescendo tantissimo, sta ottenendo degli ottimi risultati dal punto di vista economico e così via, anche con tutti i rischi connessi? E Buffett ci dà anche la sua opinione a riguardo, cosa molto interessante. In that list of the 20 most valuable companies, just 3 are Chinese. Now, if you're looking out 30 years, how many do you think will be Chinese? My guess is more, but I don't think they'll top the United States. But who knows? It's amazing what has been accomplished, and yeah, really amazing. And they found what works. I mean, there's nothing like finding something works in order to sort of reinforce ideas over time, and we'll see what happens. But I would bet there will be more than 3, but I will bet the United States has more than China has too. Quindi Buffett resta convinto della predominazione del mercato americano nei prossimi decenni, però crede anche che la Cina inizierà ad avere sempre un peso maggiore nell'economia globale, quindi sicuramente investire anche in questo paese non è affatto male, e diciamo che questa è un'opinione molto interessante, soprattutto per chi investe già nel mercato cinese, ma soprattutto anche per chi resta ancora scettico nei confronti di questo paese. E abbiamo visto anche come Munger nell'ultimo periodo ha acquistato una grande fetta del portafoglio del Daily Journal
in Alibaba, mostrandoci la sua convinzione anche lui su questo paese. E quindi sicuramente bisogna tenere d'occhio questo paese e non precludercelo a priori. Sono abbastanza d'accordo con Buffett. Secondo me nei prossimi anni, nei prossimi decenni soprattutto, la Cina inizierà a prendere sempre più potere nel mercato globale. Per questo motivo nel mio portafoglio mi sto anche esponendo a questo paese, come sapete. Però personalmente io non metterei la mano sul fuoco sul dire che fra 30 anni gli Stati Uniti resterà l'economia principale al mondo. Diciamo che Buffett ha lasciato anche lui intravedere un certo dubbio, perché ovviamente nessuno prevede il futuro, quindi l'unica cosa che possiamo fare è stare a vedere. E quindi se ci rivediamo fra 30 anni e se YouTube esisterà ancora, dato che abbiamo visto che può cambiare davvero di tutto, quindi fra 30 anni forse YouTube non ci sarà neanche più, ne riparleremo e vedremo che cosa è cambiato. Dato che, come abbiamo visto 30 anni fa, c'era il Giappone tra le aziende più grandi al mondo. Quindi chissà se fra 30 anni non ci sarà la maggioranza di aziende cinesi in questa lista. E niente ragazzi, questo video giunge alla conclusione. Spero che abbiate apprezzato il video e che abbiate trovato del valore in questo video e soprattutto che abbiate apprezzato le traduzioni. Diciamo che è davvero molto difficile tradurre Buffett, non è una cosa molto facile da fare. E niente, scrivetemi nei commenti che ne pensate delle opinioni di Buffett, se siete d'accordo con lui, se non siete d'accordo con lui, qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!